Last দিন আমার যতটুকু মনে পড়ে question number 1 আমরা শেষ করে ফেলছিলাম. We have finished question 1. We'll start from there. Guys, আবার একটু রিকোয়েস্ট করতেছি, প্লিজ একটু টাইমটা মেইনটেইন করো. 8:30 এর ক্লাস, it's already 8:38. একটু টাইমটা মেইনটেইন করো. Okay. So we'll start from here. Number 1. এটা তো আমরা সলভ করে ফেলছি অলরেডি. Number 1 আমার যতটুকু মনে পড়ে পুরোটাই শেষ. 2 এর C এর এই পার্টটাও আচ্ছা C এর 1 টাকে বলো. Draw arrows on the diagram to show the direction of the centripetal force on the sphere at each of the positions x, y and z. খুব ক্লিয়ারলি বলছে কিসের পজিশন দেখাতে, সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের. সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স মানে কি? Centripetal namesake থেকেও যদি আমি আসি, centripetal is basically a force that acts towards the center of the circle. তাহলে x বলো, y বলো, z বলো, তিনটাতে আমার centripetal force কোন দিকে অ্যাক্ট করবে? Towards the center of the circle. এটা vertically downward, এটা vertically upward, আর এই পয়েন্ট থেকে horizontally to the left. These are the three centripetal forces. These are the three directions of the centripetal force. The tension in the chain varies as the sphere moves in a vertical circle. State the positions x, y or z at which tension will be maximum and position x, y or z where it will be minimum. আবার তোমাকে explain ও করতে বলছে answer. Tension আমার maximum কোথায় থাকে আর minimum কোথায় থাকে? Guys, do you all remember when it comes to a vertical circular motion? Always remember when it comes to a vertical circular motion. Vertical circular motion এর ভিতরে tension আমার maximum কোথায় থাকে? Does anyone remember? When it comes to a vertical circular motion, tension maximum কোথায় থাকে? Always at the bottom. আর tension minimum কোথায় থাকে? Always at the top. তাহলে tension maximum কোথায়? At the bottom. Guys, ফোন বলতেছি, মাইক্রোফোনটা একটু সুইচ অফ রাখো. Tension maxed at the bottom. আর tension minimum কোথায় হচ্ছে? At the top. এটা বলার জন্য you get the mark and then you'll have to explain যে বটমে কেন tension maximum আর টপে কেনই বা আমার tension minimum. আচ্ছা, আমি যদি centripetal force বলি, let's say bottom বলো, top বলো, যেখানে হোক, আমি যদি centripetal force এর উপরে ফোকাস করি, এই জায়গার থেকে vertically downward act করতেছে weight, আর এটা হলো আমার tension. এই জায়গার থেকেও vertically downward act করে weight and this is my tension. আমি যদি এই পার্টে দেখি, if you focus over here, tension আর weight যদি আমরা কনসিডার করি, tension upward, weight downward. কিন্তু if I ask you এদের দুজনের ভিতরে which one is the greater one? Bottom which one is the greater one? Of course tension is greater. Guys, do you not remember এটার লজিকটা কি ছিল? The force that will act towards the center of the circle is always the larger force. তাহলে এই জায়গায় tension acting towards the center of the circle meaning tension is the larger force. তাহলে বটমে tension is greater than weight. যেহেতু greater, এই পয়েন্টে যেহেতু tension weight থেকে greater, সেহেতু এখানে একটা unbalanced force act করতেছে এই জায়গার উপরে. Unbalanced forceটাই কি? Resultant force, and as we all know centripetal force is a resultant force. তাহলে FC equals to কোনটা greater? T minus W. তাহলে আমি যদি এখান থেকে T কে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে T কি হবে? FC এটা উসরে পাঠালে প্লাস W. তার মানে এই জায়গায় আমি যদি জিজ্ঞেস করি টেনশনের রোল কি, at the bottom of course, if I ask you টেনশনের রোল কি, টেনশনের দুইটা কাজ, একটা তো centripetal force প্রোভাইড করা, at the same time weight কে ব্যালেন্স করা. So tension is having to do two jobs. weight কে ব্যালেন্স করতেছে, সাথে সাথে আমার centripetal force কেও প্রোভাইড করতেছে.
তাই সবার ক্ষেত্রে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার বটমের পার্টটা, এই জন্য বটমে টেনশন হলো আমার ম্যাক্সিমাম, অ্যাড আপ করলাম এই জন্য ম্যাক্সিমাম। আমি যদি এবার টপের পার্টে আসি, টেনশন এট দ্য টপ, এখানে গ্রেটার আর স্মলার এর কিছু নাই, এখানে যেহেতু দুইজনই অ্যাক্টিং টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, এখানে এরা দুইজনই অ্যাক্টিং টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, তাহলে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আমি কিভাবে পাবো? টেনশন প্লাস ওয়েট করে, টেনশন আর ওয়েটকে অ্যাড আপ করলেই আইল গেট দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। এখান থেকে সাবজেক্ট বানাই, টি ইকুয়ালস টু এফসি মাইনাস ডাব্লিউ। ইউ টেল মি, যদি আমি কোনোভাবে কনস্ট্যান্ট স্পিড মেনটেন করতে পারি, এফসি আমার কনস্ট্যান্ট, ওয়েটের সাথে অ্যাড করলাম আর ওয়েটকে ওর থেকে সাবট্রাক্ট করলাম, তাহলে অ্যাড করলে ভ্যালু কি পাই সবসময় আমি? ম্যাক্সিমাম, আর যেহেতু এখানে সাবট্রাক্ট করতেছি এই জন্য ভ্যালু পাচ্ছি এখানে মিনিমাম। এটা তো আমার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট গেল। প্র্যাকটিক্যালি যদি বলি, প্র্যাকটিক্যালের কাহিনী কি, বটমে থাকা অবস্থায় টেনশন সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তো প্রোভাইড করবেই, সাথে ওয়েটকেও ব্যালেন্স করতে হবে, কিন্তু টপে যখন আসবে টেনশন আর ওয়েট দুইজন মিলে আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্রোভাইড করতেছে, এই জন্য টেনশনের ভ্যালুটা অল্প লাগে এই জায়গায়। I hope part 2 নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। Anyone here who has some confusion with part 2? Guys, now is the time to ask me. কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে everyone please focus করো স্ক্রিনে and ask me right away. এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে? Anyone? And guys, please keep your camera switched on. Everyone, please keep your camera switched on. Shezad জিজ্ঞেস করছো, can I answer this in words? Of course, you will have to answer this in words. কিভাবে? ইকুয়েশন দেখা দেওয়ার দরকার নাই। Of course, এটা লিখে দিলেও you'll get full marks, absolutely full marks. কিন্তু যেহেতু explain বলছে, it's more appropriate to answer this in words. কিভাবে? At the bottom, tension balances the weight as well as provides for the necessary centripetal force, whereas at the top, tension and weight collectively provide the necessary centripetal force. Let's move on to next question. Guys, খুব carefully notice করো. Kingdaka was the highest roller coaster in the world in 2007. Korea ছিল, I guess, but Japan, not sure. A train is initially propelled along a horizontal track. আচ্ছা guys, এটার আগে ট্র্যাকটা বোঝার চেষ্টা করো, কিভাবে ট্রাভেল করে। ও স্টার্ট করে এই জায়গা থেকে, it starts from here, এটা আমার কিন্তু কার্ট, দিস ইজ দ্য কার্ট, এখান থেকে স্টার্ট করে এই যে হরিজন্টাল ট্র্যাকে এইভাবে যায়। আই হোপ সবাই বুঝতে পারছো, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন ইন হুইচ ইট ট্রাভেলস, এই যে এই হরিজন্টালে যায়, তারপরে ফাইনাল ট্র্যাকটা হলো এখান থেকে এইটা ধরে উপরে যায়, এই জায়গায় যে ইউটার্ন নিল, ইউটার্ন নিয়ে এই ডাইরেকশনে চলে যায়। I hope সবাই ট্র্যাকটা বুঝতে পারছো, দিস ইজ দ্য ট্র্যাক, রেড পার্টটা হলো ওর ট্র্যাক, কার্টটা ট্র্যাক। It reaches a speed of 57 meters from rest in 3.5 seconds. It then climbs a vertical tower before falling back towards the ground. Calculate the average force used to accelerate a fully loaded train along the horizontal track. Force বের করতে বলছে, used to তারপরের ওয়ার্ডটা দেখো, accelerate. Guys, when you see this, force used to accelerate. When you see in your question a force used to accelerate, can you tell me what force is this? Surina. Centripetal force. Nah, not centripetal force. Resultant force. এখানে centripetal force এর কিছু নাই, বলা আছে horizontal track. Question দেখো একটু, ক্লিয়ারলি বলা আছে হরিজন্টাল ট্র্যাক। যখন হরিজন্টালি ট্রাভেল করতেছে, এখানে রেস্টে ছিল, এই জায়গার থেকে ট্রাভেল করে এখানে আসলো, এতটুকু জায়গা তো পুরোপুরি হরিজন্টাল, কোনো সার্কুলার মোশন নাই, কিচ্ছু নাই। সার্কুলার মোশন যদি না থাকে, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আসবে কোথা থেকে?
This is just a force যেটাতে আমি ধাক্কায় ওকে অ্যাক্সিলারেট করাচ্ছি from rest. So যেই force accelerate করাতে পারে, what do we call that force? We call that the resultant force. And we all know resultant force এর equation কি? Resultant force equals ma. এখন m জানো, this is the value of m. এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই কিন্তু I'll get the force. এখন all I have to do is just find out a. এই ভ্যালুস গুলা দেখে কিছু মাথায় আসে? রেস্ট থেকে স্টার্ট করলো, starts from rest, u হলো 0, রেস্ট থেকে স্টার্ট করে 57 মিটার পার সেকেন্ড রিচ করে, দিস ইজ v, কতক্ষণ লাগে? 3.5, তাহলে a কি হবে? 57 minus 0 divided by 3.5. গাইজ আমাকে এর ভ্যালু বলো তো কত আসে? 16.3. 16.3. ওকে, 16.3 ইউনিট খেয়াল রাখো, মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার্ড। 16.3 ফাইন। আমাকে তো এ বের করতে বলে না, আমাকে এফ বের করতে বলছে। তাহলে এফ কি হবে? এই ভ্যালু ইনটু ম্যাচ করে দিব, ম্যাচ 12,000 ইনটু দিস ইজ দ্য ভ্যালু 16.3। গাইস বলো তো কত আসে? অনেক লার্জ একটা ভ্যালু আসবে। 195429। Okay, 195,000 দিলো, you'll get full marks, no problem. You can round off your values to 3 significant figures. তুমি সব সময় তোমার ভ্যালুকে 3SF এ রাউন্ড অফ করে লিখতে পারো, absolutely fine. 195,4 ছিল, যদি 4 থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম নাই, তুমি 000 দিয়ে দিতে পারো, absolutely fine. নিচেন গাইস সবার ক্লিয়ার? ইনফ্যাক্ট তুমি এটাকে 200,000 লিখতে পারো, এতটুকু পর্যন্ত যদি রাউন্ড অফ করো, this is 200,000. 200,000, yep. তারপর দেখি কি বলছে। The point X is just before the train leaves the horizontal track and moves into the first bend. Complete the free body force diagram below to show the two forces acting on the rider in the train at this point. Okay, what do you think are the forces that are acting on the rider? শুনি না, জোরে বলো একটু। Weight or normal reactant force. হ্যাঁ, অফ কোর্স, এটা তো গিভেন, এটা তো খুবই অবভিয়াস। ওয়েট অ্যাক্ট করে একটা মানুষের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি জেনারেলি লাইজ ওভার হিয়ার। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এইখানে, আর এই লোকটা বসে আছে তো অন আ ট্রেন, তাহলে যে জায়গায় কন্ট্যাক্টে সেইখান থেকে ওর রিঅ্যাকশন ফোর্স। গাইজ নোটিস করে দেখো, লেন্থ দুইটা সেম হবে, the two forces will have the exact same length, that's fine. লেন্থ আমার সেম, বাট আমার পয়েন্ট গুলা কিন্তু সেম না। ওয়েট অ্যাক্ট করতেছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে, আর ও অ্যাক্ট করবে যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট থেকে। দিস ইজ দ্য ওয়েট, দিস ইজ নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড, বিফোর দ্য ট্রেন লিভ দ্য হরিজন্টাল ট্র্যাক, এখন পর্যন্ত হরিজন্টাল ট্র্যাকে আছে। এখনো যদি হরিজন্টাল ট্র্যাকে থাকে, তারপরে যে বেন্ড হবে, তারপরে যে বেন্ড হবে, এখনো যদি হরিজন্টালে থাকে, তারপরে যে বেন্ডটাতে আসবে। হরিজন্টালে যদি থাকে তাহলে ওইটার রিঅ্যাকশনের ভ্যালু কি হতে হবে? ইকুয়াল। গাইজ সবাই কি এই পার্টটা বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? স্যার। জি স্যার। স্যার এখানে 3 মার্ক স্যার কেন? দুইটা যেহেতু দুইটা ফোর্সের নাম আইডেন্টিফাই করার জন্য 2 মার্ক, আর দুইটা ফোর্সের লেন্থ যেন একদম আইডেন্টিক্যাল থাকে, লেন্থটার জন্য আর 1 মার্ক। জি ওকে। সবাই কি বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? Guys, is there anyone here যার এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা স্যার, হরিজন্টালি সোজা যাইতেছে না, হ্যাঁ, তাহলে ফরওয়ার্ড একটা ফোর্স হবে না?
রিয়েলি ফরওয়ার্ড যাইতে হলে ফরওয়ার্ড ফোর্স লাগে? মানে ফরওয়ার্ড তো যাইতেছে, তাহলে একটা ফোর্স থাকার কথা না এখানে? অ্যাক্সেলারেট করা হয়ে গেছে তো। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে বুঝো নাই? পারছি। ও না, যদি বুঝছি, ফরওয়ার্ড বুঝছি। যেতে হয় তাহলে কিন্তু ফরওয়ার্ড ফোর্স লাগবে এরকম কোনো কথা নাই। তুমি মনে করো একটু ক্লাসের ভিতর আমি চেয়ার ধাক্কায় দেখাইতাম, মনে আছে? দেখছো কখনো? হ্যাঁ 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 স্যার, আচ্ছা, তো অবশ্যই। আমি চেয়ার ধাক্কা দিয়ে যখন ছেড়ে দিলাম, যখন ছেড়ে দিচ্ছি তখন কি আর চেয়ারের উপর কোনো ফরওয়ার্ড ফোর্স আছে? নো, না জিরো, না না। কোনো ফরওয়ার্ড ফোর্স নাই। তখন কিন্তু আচ্ছা, দুইটা ফোর্স খালি, কি কি? একটা হলো ওয়েট আর হলো রিয়াকশন। একটা নরমাল রিঅ্যাকশন। জি স্যার। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। আচ্ছা, তারপর দেখি। Next up, what we have is the mass of the rider is m and g is the acceleration of free fall. Okay, just after point x, the reaction force of the train on the rider is 4 mg. M gant na, it's 4 mg. তারপর হলো and এইটা x, এটা x আমার, হ্যাঁ, x ক্রস করার পরেই রিঅ্যাকশন বেড়ে যায়। Why do you think রিঅ্যাকশন বেড়ে যায়, গাইস? কেউ আমাকে বলতে পারবা? আমি আবার এই জায়গায় ট্র্যাকটা দেখাই দিচ্ছি। এই পয়েন্ট হলো আমার x, মানুষটা এখানে বসে আছে, the person is here, next point is x, এই পয়েন্ট x, x মুভ করার পরে, x ক্রস করার পরেই আমার রিঅ্যাকশন হঠাৎ করে বেড়ে যায়। Why do you think this happens? Because x ক্রস করার পরেই, নোটিস করে দেখো, you get into the x ক্রস করার পরে, আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করে দেই, তাহলে আমার মনে হয় রিলেটেবল হবে আরো। নাও লুক এট দিস, এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু পুরোপুরি হরিজন্টাল। যখন তুমি এই বেন্ডে আসলা, নাও ইউ আর ইন এ পার্ট অফ এ সার্কেল। এটা ধরো আমার রেডিয়াস। সো এই সার্কেলের রেডিয়াসে যখন আসবা তুমি, পার্ট অফ আ সার্কেলে থাকতে হলে ইউ নিড এ centripetal force. And what is a centripetal force? Centripetal force is always একটা resultant force, and as we all know, resultant force সবসময় কোন ডাইরেকশন অ্যাক্ট করে? ডাইরেকশন না, অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টেন্ট ফোর্স মানেই কি, যে ফোর্সেস ক্যানট বি ব্যালেন্সড, আনব্যালেন্সড। আর হ্যাঁ, যেটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অলওয়েজ অ্যাক্টস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। ওর উপরে ছিল দুইটা ফোর্স, ওর উপরে এতক্ষণ ছিল আমার দুইটা ফোর্স, একটা হলো এই পয়েন্টে ওয়েট, আর একটা ছিল আমার রিয়াকশন। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত, এক্স এর আগে পর্যন্ত এই দুটো ব্যালেন্স ছিল, খুবই ইজি, এটাতে প্রবলেম নাই। কিন্তু যখন তুমি এক্স ক্রস করে ফেললা, দ্য মোমেন্ট ইউ ক্রস এক্স, এবার কিন্তু তুমি বেন্ডে চলে আসছো। বেন্ডে চলে আসলে নাও ইউ আর ইন আ পার্ট অফ আ সার্কেল। তখন কি আর ওয়েট আর রিয়াকশন ব্যালেন্স থাকতে পারবে? নো। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, কোনটার বাড়তে হবে? বিটুইন ওয়েট এন্ড রিয়াকশন কোনটার বাড়তে হবে? রিঅ্যাকশন। অফ কোর্স রিয়াকশন বাড়বে। ইনফ্যাক্ট কোয়েশ্চেনেই বলা আছে যে এইবার রিয়াকশন বেড়ে, এখানে যখন ছিল ওয়েট এর ইকুয়েশন কত, mg, রিয়াকশনও x পর্যন্ত, আপ টু x, জাস্ট বিফোর বলছে না, এই যে এটা আমার x, x এর আগে পর্যন্ত। যেহেতু হরিজন্টাল ব্যালেন্সড, ওয়েট যদি হয় mg, রিয়াকশনের ভ্যালু mg, নো প্রবলেম। কিন্তু যখনই তুমি ক্রস করে ফেললা, এবার কিন্তু বেন্ড স্টার্ট হয়ে গেছে। যখন তুমি এই বেন্ডে ঢুকে গেলা, the moment you enter this bend, চলবে, the moment you enter this bend, এবার কিন্তু আর রিয়াকশন তোমার আর থাকতে পারবে না, নো ওয়ে। এবার কিন্তু তোমার রিয়াকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। রিয়াকশন দেখো টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল অ্যাক্ট করে, তাহলে রিয়াকশন বেড়ে কত হয়ে যাবে? 4 টাইমস দ্য ওয়েট হয়ে যাবে। দিস ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ আ জি ফোর্স অফ 4g। তোমরা যদি কেউ রেসিং গেম বা রেসিং মুভিজ দেখে থাকো, এয়ারফোর্সের মুভিগুলোতে সব থেকে বেশি এটা দেখা যায়। টপ গান বলো বা এই টাইপের মুভিজ গুলোর ভিতরে, হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দিস টার্ম, জাস্ট পুলড আ 3G, জাস্ট পুলড আ 4G? এগুলো কিন্তু তোমার ওই যে গ্রামীণ ফোন আর এয়ারটেলের ইয়ে না, নেটওয়ার্কের নাম না, ইন্টারনেটের প্যাকেজ না, ঠিক আছে? 4G মানে হলো 4 টাইমস দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ, রাইট? সো 4 টাইমস 4G মানে, আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করি। লেটস সে আমি যদি এই কফির কি বলে ক্যানটাকে এভাবে রিলিজ করে দেই, ওর অ্যাক্সিলারেশন কত? জাস্ট জি। কিন্তু এটাকে যদি আমি, দেখো কিভাবে পড়ে, ইভেন্টুয়ালি ইনফ্যাক্ট এর ভিতরে একটু কফি আছে, এটা রিস্কি হয়ে যায়, এটা দিয়ে দেখাই। লেটস সে আমি যদি ব্যাটারিটাকে এখানে জাস্ট এভাবে সিম্পলি রিলিজ করে দেই, আর যদি এর রেজিস্ট্যান্সকে ইগনোর করি, ইফ আই আস্ক ইউ ওর অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কত, জাস্ট জি, জি এর সমান 9.81, রাইট? বাট
এটাকে যদি আমি এভাবে রিলিজ না করে অনেক ফাস্ট এভাবে মুভ করি, দেখো তো এই রিলিজ করলাম, অল থ্রোট তুমি দেখতে পারতেছো, কিন্তু এবারে যদি আমি এবার হাত দিয়ে এভাবে নামাই, এবারও কি জি? নো। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এবার কি জি এর থেকে গ্রেটার নাকি স্মলার? ফ্রিলি রিলিজ করলাম জি, এভাবে যদি মুভ করি অফ কোর্স জি এর থেকে অনেক গ্রেটার, সো আই ক্যান সে আই জাস্ট পুলড আ 2g। তার মানে এই 2g অ্যামাউন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশন দেওয়ার জন্য গেস হোয়াট, আমার ফোর্সও কিন্তু বেশি দিতে হবে। গাইস এই 2g 4g এই কনসেপ্টগুলো কি রিলেট করতে পারতেছো সবাই? এভরিওয়ান? গাইস এনিওয়ান হিয়ার যারা এই পার্টটাতে প্রবলেম হচ্ছে থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। 2g 3g এর পার্ট সবাই বুঝতে পারছো গাইস? ওকে, Yes, sir. নেক্সট আসি। Show that the radius of curvature of the track at this point is about 100 meter. At this point x এ। আচ্ছা, অনেকেই এই ইয়ারে যখন এক্সাম হচ্ছে, এটা অনেক আগের পেপার, আই ডোন্ট ইভেন রিমেম্বার দ্য ইয়ার, অনেক 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 অলমোস্ট 10 বছর আগের পেপার আই গেস, কিন্তু আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার পরীক্ষা দিয়ে যখন স্টুডেন্টরা আমার কাছে আসছে, a lot of them were complaining স্যার এত কঠিন কোয়েশ্চেন আসছে, অনেক হার্ড লাগছে। এখন কারেক্ট হইলেও যদি একটু ট্রিকি হয় তখন স্টুডেন্টস গেট কনফিউজড। এই 2g 4g জিনিসটা খুব নতুন ছিল স্টুডেন্টদের জন্য ওই সময়। সো আমি যদি এই পয়েন্টে, actually you know what, let me draw it one more time. Let me draw the circle over here. The person is over here. এই জায়গা থেকে this is the weight, that is just mg, আর এই পয়েন্টে যেহেতু এবার কার্ভে ঢুকে গেছে, এইবার ওর রিঅ্যাকশন হয়ে গেছে 4 mg। গাইস this isn't hard, trust me on this one, একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলে অ্যান্সার করতে পারবা। টেল মি সামথিং, আমি যদি বেসড অন দিস টু, ইফ আই আস্ক ইউ টু ক্যালকুলেট জাস্ট এই দুটোর উপর বেস করে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বের করতে বলি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এই জায়গায় সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, ইন ইউর হেড ইউ শুড থিঙ্ক অফ দিস অ্যাজ অ্যান আনব্যালেন্সড ফোর্স। গ্রেটার কোনটা? রিঅ্যাকশন ফোর্স ইজ গ্রেটার দেন দ্য ওয়েট। তাহলে এইদের দুজনের মাঝখানে আনব্যালেন্স ফোর্সটা যদি আমি বের করতে চাই, what should be the value of the unbalanced force? What do you guys think? বলো না একটু স্যার। 3mg. Exactly, absolutely right. কিভাবে বের করলাম সেটা? Absolutely right. So how exactly do you do that? You subtract 4mg থেকে minus mg. এটা basically আসছে fc equals to reaction minus weight. এই যে, and if this part looks very new to you, I would ask you all to go back to the lecture. একদম day 1 এ আমাদের লেকচারে দুইটা এক্সাম্পল ছিল, ডিচ আর ব্রিজ, মনে পড়ছে? ডিচ আর ব্রিজের এক্সাম্পল। আচ্ছা, সো ডিচ আর ব্রিজের এক্সাম্পল থেকে কিন্তু ইউ শুড বি এবল টু লিঙ্ক দিস। ওকে, নেক্সট পার্টে দেখি। তাহলে আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের ভ্যালু আসলো 3 mg। নাও টেল মি গাইস, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের উই হ্যাভ টু ইকুয়েশনস, বাই দিস টাইম এটা মুখস্থ থাকতে হবে। আমাদের দুইটা ইকুয়েশন হয় সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের। ডু ইউ অল নো দ্য টু ইকুয়েশন সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের? কি কি? mv square by r আর একটা হলো mv স্কয়ার বাই r, আরেকটা mr omega square. absolutely right, we have two equations, একটা হলো mv স্কয়ার বাই r আর একটা হলো mr omega স্কয়ার। excellent, absolutely right. but এই জায়গায় which one do you think, এই জায়গায় which one do you think we should use? By r. mv square by r. Right, absolutely, এই জায়গায় we should use mv square by r, এই জায়গায় we should be using m square by r equals to 3 mg. m gets cancelled out. v এর ভ্যালু আমি জানি, কোশ্চেনের উপরে বলা আছে যে এই ট্র্যাক পর্যন্ত যখন জাস্ট ট্র্যাক লিফট করবে ওর ভেলোসিটি হলো 57, so we do know the velocity as well. তাহলে 57 square divided by r equals to 3g. all you have to do is just make r the subject of the equation. r পাঠালে কি হয়? 57 square divided by 3g. guys, can you please give me the value? 100 and 110.4.
110.6. 110. 110 exactly. আর 0.4 লাগবে না, 3SF তো হয়ে গেছে, 110 মিটার। এই তো দেখো তো সবার এই পার্টটা অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার নাকি? এভরিওয়ান, সবার কি এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে কারো? ওকে, নেক্সট আসি। আমি বলি এই পার্টগুলো কিন্তু ইজি ছিল, দিস পার্টস ওয়্যার ইজি। স্টুডেন্টরা, বিকজ আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার, সব থেকে বেশি প্রবলেম ফেস করছে এই জায়গাটা ফিগার আউট করতে, এই যে 4mg - mg যে আমাকে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স দিয়ে দিবে। দেখো এটা একটা ডিফারেন্ট কনটেক্সটে আসছে, রোলার কোস্টার দিয়ে আসছে, কিন্তু বেসিক্যালি কনসেপ্ট কিন্তু আমার ওই একই, যে এই ডিশের কনসেপ্ট আর ব্রিজের কনসেপ্ট, ওই 10 বছর আগে ওইটা দিয়ে স্টার্ট করতাম, 10 বছর পরে এক্স্যাক্টলি কিন্তু দেখো একই জিনিস দেখাচ্ছে। সো তোমার যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে, যে কোনো কনটেক্সট থেকে কোয়েশ্চেন আসলে ইউ শুড বি এবল টু অ্যানসার দ্যাট। আচ্ছা, নেক্সটে চলে যাই। ওকে, show that the speed of the train as it reaches the top of the vertical tower is about 20 meters per second. Assume that the resistance forces are negligible. The height of the vertical tower is 139 meters. As it reaches the top of the vertical tower. আচ্ছা, top of the vertical tower যখন রিচ করবে সে পার্টটা দেখি আমরা। তোমাকে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, পার্ট ডি অনেক আগের পেপার তো, লাইক এতই আগের পেপার, এখানে এস A2 এগুলা এত ডিটেলস ওরা সেপারেট করতো না, একদম ঢালাও ভাবে দিয়ে দিত। এই কনসেপ্টটা কিন্তু তোমার ইয়ে কম, A2 মানে রেফারেন্স অনেক কম, IGCSE and AS এর রেফারেন্স অনেক বেশি, আর ডি এর জন্য স্পেশালি বলতেছি। ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, আমার কিন্তু ডাইরেক্টলি ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি ইসে নাই, what is it called, A2 তে নাই directly, just the law of conservation of energy is not part of A2, reference ওয়েতে আছে but directly কিন্তু নাই। So let me ask you all a few things. Let's say, guys notice করে দেখো একটু, একটা করে স্টার্ট করি। একদম বটমে ওর শুধুমাত্র এখনো উঠা স্টার্টই করে নাই, একদম বটমে ও মুভ করতেছে। It has only one form of energy. Can anyone identify what that form of energy is, guys? Kinetic. Right, absolutely right. এই জায়গায় শুধুমাত্র ওর কাইনেটিক। ও উপরে গেল, হাইট বাড়তেছে। We all know as height increases, the potential energy also increases. কিন্তু এই জায়গায় যে কোথাও বলে নাই that the cart comes to rest, এই জায়গায় এসে কিন্তু ও রেস্টে চলে আসে না, এই জায়গাতেও it is still in motion। তার মানে কি, এই জায়গায় ওর কি আছে, একটা কাইনেটিক এনার্জি আছে, it is still in motion, ও কিন্তু রেস্টে আসে নাই, ও এখনো মোশনে আছে। কিন্তু যেহেতু ও একটা হাইট গেইন করলো, এবার সাথে ওর একটা পোটেনশিয়াল এনার্জিও চলে আসবে, রাইট। সো ইফ আই আস্ক ইউ, এই কাইনেটিক এনার্জি আর এই কি করলাম, এই কাইনেটিক এনার্জি আর এই পোটেনশিয়াল এনার্জি, এই দুইটা অরিজিনেট করলো কোথার থেকে? এনার্জি তো আকাশ থেকে আসতে পারে না, এনার্জি অরিজিনেটস ফ্রম আ রুট সোর্স অফ এনার্জি। সো এই দুইটাই কোথা থেকে অরিজিনেট করলো, আইডেন্টিফাই করি তো। বোথ অফ দেম আর প্রোডাক্টস অফ দিস কাইনেটিক এনার্জি। তার মানে এই কাইনেটিক এনার্জিটাই উপরে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি, আর যতটুকু বাকি থাকলো পুরা কাইনেটিক এনার্জিটা কিন্তু পোটেনশিয়ালে যায় নাই, বাকিটা গেল আমার কাইনেটিক এনার্জিতে। এখন আমাকে কোশ্চেন কি বলছে দেখো, so that the speed of the train as it reaches the top of the vertical tower is about 20. তার মানে এই কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালুটা থেকে স্পিড বের করতে বলছে। ওকে, তাহলে ক্যান আই সে কাইনেটিক এনার্জি at the bottom, সবকিছু স্টার্ট না বটম, সবকিছু তো স্টার্ট হয় বটম থেকে। কাইনেটিক এনার্জি at the bottom is equal to কাইনেটিক এনার্জি at the top plus potential energy, মানে গ্র্যাভিটেশনাল potential energy। ইকুয়েশনে বসায় দেই, half mv square equals to half mv square v bottom v top plus potential energy equation কি হয়, mg h। Yes, tell me something. যখন এটা করব, রাইট, all throughout আমার সেম ম্যাথস না,
আমি যদি এই জায়গার থেকে ম্যাচটাকে সাবজেক্ট বানাই তাহলে এই ম্যাচ আর এই ম্যাচ কিন্তু আমার দেখো তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। All you have to do is just make VT the subject of the equation. Or literally, all you have to do is just make VT the subject of the equation. VP as in velocity at the bottom. Just উঠার আগে এই জায়গায় velocity value কত ছিল? Guys, what was the velocity? 57. Exactly, 57 meter per second. Exactly. So আমি এই ভ্যালু জানি, G এর ভ্যালু 9.81, H এর ভ্যালু top of the tower বলছে এই যে দেখো height of the particle tower is 139 meter, এটাও দেওয়া আমার কাছে, H এর ভ্যালু দেওয়া। All you have to do is just make VT the subject of the equation. Guys, আমাকে করে VT এর ভ্যালু বলো কত আসে। যারা পারো নাই এখন দেখাই দিছি, যারা পারছো কুডোস, ভেরি গুড। যারা ট্রাই করছো বাট পারো নাই, প্লিজ ডু ইট রাইট নাও, এভরিথিং ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। আমাকে ভ্যালু বলো কত আসে, কুইকলি স্পিড আপ। 23 3 না কত? 23 22.84. 22.8. ওকে, গাইস ভ্যালুটা একটু লিখে দিলে ভালো হয়। ক্যান ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য ভ্যালু তোমার ইসে চ্যাট বক্সে প্লিজ। ওকে, এটা হলে দেখো তো আমি কেন লিখতে বললাম, সো এভরিওয়ান ক্যান সি। আচ্ছা আমার একটা সাজেশন শুনবা গাইস, প্লিজ ডোন্ট সেন্ড প্রাইভেটলি, আমাকে যখন লিখবা কোনো কিছু এভরিওয়ান, সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান সি দিস, ইভেন ইওর কোয়েশ্চেনস, স্পেশালি ইওর কোয়েশ্চেনস, বিকজ তোমার একটা কোয়েশ্চেন তুমি যদি প্রাইভেটলি দাও এটা কিন্তু অনেকেই দেখতে পারবে না, কিচ্ছু যায় আসে না এটা অনেক ভালো কোয়েশ্চেন না খারাপ কোয়েশ্চেন, অ্যাবসলিউটলি ডাজন্ট ম্যাটার। অল দ্যাট ম্যাটার্স ইজ এই কোয়েশ্চেনটাই 2 মিনিট পরে আরেকজন জিজ্ঞেস করবে, তখন তোমার কোয়েশ্চেন আমার অ্যান্সার দেওয়ার পরে ওই সেম কোয়েশ্চেন 3 বার 4 বার করে দিতে হয়। আই রিয়েলি ডোন্ট মাইন্ড, আমার কোনো প্রবলেম নাই, প্রবলেম হলো তোমাদের টাইম অনেক ওয়েস্ট হয়। সো যা যা কোয়েশ্চেন আসবে আই উড সাজেস্ট এভরিওয়ান টু রাইট দেম টু এভরিওয়ান এলস, মানে সবাই যেন দেখতে পারে এভাবে কোয়েশ্চেন লিখো। রাইট, সো দেখো তো এখান থেকে ইউ ক্যান চেক যে ডিফারেন্ট মানুষরা সেম অ্যান্সার দিছে। সো অ্যান্সার ইজ 22.8। আমি যদি 2SF এ রাউন্ড অফ করি মাই অ্যান্সার ইজ 23, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো আমার ভিটির ভ্যালু আসলো রাউন্ড অফ করে 2SF এ 23 মিটার পার সেকেন্ড। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো প্রবলেম নাই। লেট মি মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। খেলাটা দেখো তো আরেকবার স্যার। v square equals to u square plus 2as use করা যাবে না? v square equals to u square plus twice as. A কি স্যার? What is the value of a? A কি নিবা? minus 9.81. minus 9.81 এটা দিয়ে করলে অ্যান্সার আসে? জি স্যার 22.8. ঠিক আছে, একটা লজিক ফ্লড এই সেন্সে যে তুমি যখন উপরে যাচ্ছ তুমি মাইনাস 9.81 নিচ্ছ এই কনসেপ্টে যে ফ্রিলি রাইজিং, কিন্তু দেখো তো ইউ আর ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য রেইলস, কন্ট্যাক্টে থাকলে এটা কি এক্স্যাক্টলি ফ্রিলি রাইজ ধরা যায়? খেয়াল করে দেখো তো, when you throw something up in the air, compare this to অনেক সময় দেখছো ব্যাটম্যানের মুভিতে আগের দিনের গুলা ব্যাটমোবিল তোমার একদম ভার্টিক্যালি ওয়াল ধরে উপরে চলে যায়। আমার কথা রিলেট করতে পারতেছো? ইউ থ্রো সামথিং আপ ইন দি এয়ার এন্ড একটা গাড়ি দিয়ে ইউ ক্লাইম্ব ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ওয়াল। দুই জায়গায় কি আমার অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু 9.81 হবে না? এই জায়গায় আমি এনার্জির কনসেপ্ট ইউজ করছি সো দ্যাট আমার এখানে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি না ইউজ করতে হয়, বিকজ দিস ইজ নট অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে স্যার যদি রেজিস্ট্যান্স ফোর্স নেগলিজিবল বলে তাহলে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ধরা যায় না, কারণ
ওই কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ডেফিনিশন কি? অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ঠিক আছে, আই গেট ইট, তোমার লজিক আমি বুঝতে পারছি, বাট অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির তো একটা ডেফিনিশন আছে। অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি মানে হলো ওর ওয়েট ছাড়া ওর উপরে থ্রু আউট দ্য মোশন আর কোনো কিছু অ্যাক্ট করতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য রুল। বুঝছি স্যার। এবার বুঝতে পারছো? থ্যাংক ইউ। থ্রিতে আসি। এটাকে কি বলে জানো? রাউন্ডাবাউট। সিটস অন আ রাউন্ডাবাউট। ওকে, the photograph is of a roundabout in a children's playground. A child of mass 20 kg sits on the roundabout without holding the bars. আচ্ছা, বার না ধরে বসে আছে, কিন্তু কোথায় বসছে সেটা আমি চিন্তা করতেছি। বসে কোথায়, নিচে নাকি উপরে জানো? কেউ জানো বসে কই? উপরে উপরে বসে। আচ্ছা, আমি একটু দেখি, তাহলে আমার তোমাকে এটা বুঝাইতে ইজিয়ার হবে। কই বসে? বুঝছি, এ রাউন্ড অ্যাবাউট খেয়াল রেখো, ও মাঝখানে পা দিয়ে বসে, ধরো ওর গার্ডেন লাগবে না। চিলড্রেন অন রাউন্ডাবাউট, গট ইট। উপরে বসে, ঠিক উপরে বসে, আবার দাঁড়ায়ও থাকে, দাঁড়ায় এই ইয়েগুলা ধরে, হ্যান্ডেল গুলো ধরে। ওকে, বুঝছি। গাইস সবাই দেখতে পারছো পজিশনটা? নালে কিন্তু রিলেট করতে পারবা না। গাইস ইজ ইউ অল সিরিয়াস? ওকে, child of mass 20 kg sits on the roundabout without holding the bars. The distance from the center of the roundabout to the center of gravity of the child is 0.8 meter. The maximum frictional force between the roundabout and the child is 0.35 the weight of the child. Calculate the minimum time taken for one revolution of the roundabout if the child is not to slide off. Guys, child বসবে এই জায়গায়। Let's say this is the child. Let's say this is the child. বক্স দিয়ে বুঝাইলাম, এখন আমার চাইল্ড দেখার সময় নাই, এনার্জিও নাই। সো চাইল্ড যদি স্লাইড অফ না করে, সার্কুলার মোশনে এইভাবে যেতে থাকে রাউন্ড অ্যাবাউটের সাথে, the child requires a force. Who is it that's going to provide this force, guys? What do you think? এই জায়গায় centripetal forceটা কে প্রোভাইড করবে? What do you think? Friction. Of course, আর কিছু নাই তো ফ্রিকশন ছাড়া। FR as in resistive force. আর আমাকে বলে দিছে একটা জিনিস, the maximum frictional force between the roundabout and the child is 0.35 times the weight of the child. এটা আমি কিভাবে বের করব? ওর ওয়েট কত? চাইল্ডের ওয়েট হলো 20 into g, এটা ওয়েট, কিন্তু এইটার কত টাইমস? 0.35 টাইমস 0.35। এইটা করলেই আমার কি বের হয়ে যাচ্ছে? এই মাঝখানে স্টেপ বাদ দাও, যেহেতু this is the value of the friction, আচ্ছা ক্রস আউট করার দরকার নেই, যাও, this is the value of the friction and the friction provides the necessary centripetal force. তাহলে can I not jump to this conclusion যে আমার FC এর ভ্যালু কত? 20g times 0.35. Anyone এতটুকু বুঝতে প্রবলেম হলে now is the time to ask me. Everyone please আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে এই পার্টটা ক্লিয়ার করে নাও। Anyone এই পার্টটাতে প্রবলেম আছে কারো? No, sir. Okay, great. তারপরে calculate the minimum time taken for one revolution of the roundabout if the child is not to slide off. Calculate the minimum time taken for one revolution. Time বের করতে বলছে। Guys, what do you think? আমার কাছে FC literally value আছে, G এর value you know 9.81. I have the value of FC. তাহলে FC এর কোন ইকুয়েশন থেকে আমি টাইম নিয়ে আসতে পারি? Can you tell me? I have two equations of FC. একটা হলো
mv square by r আর একটা হলো mr omega square. Which one do you think is more suitable এই কনটেক্সটে? mr omega square. Of course, mr omega square. M r omega square equals 20 into g into 35. In fact, mass কিন্তু এটাও 20. আমি mg দিয়ে যদি করি into 0.35, 20 টা তো m, তাহলে masses get cancelled out. এখান থেকে ওমেগার ভ্যালু বের করব আগে। ওমেগার ভ্যালু বের করার পরে রুট করতে ভুলো না, স্কয়ার আছে মাথায়, রাইট? ওয়ান্স ইউ ফাইন্ড আউট ওমেগা, ওমেগা মানে কি 2 পাই বাই p. Once you find out omega, all you have to do is just make t the subject of the equation. Guys, আমাকে বলো তো কত আসে ভ্যালু? আমি সব দেখাই দিলাম, যারা পারো নাই you can clearly see right in front of you. আমাকে করে ওমেগার ভ্যালু বলো, তারপরে t এর ভ্যালু বলো। আমি ওয়েট করতেছি, কেউ বসে থাকো না। And please keep your camera switched on. I need to see that all of you are at work. আগে আমাকে ওমেগার ভ্যালু বলো, তারপর আমাকে t এর ভ্যালু বলো। Omega 2.07. ঠিক আছে স্যার, 2.07. 2.07। আচ্ছা, 2.07 কে তুমি 2.07 এ রাখো, ইন্টারমিডিয়েটটা তো 2.07 এ রাখো। দ্যাটস ফাইন। তাহলে 2.07 নিয়ে যখন আমি এখানে বসাচ্ছি তখন আমার t এর ভ্যালু কত আসে? 3.04. 3.04 or round off করে 3 সেকেন্ডও ধরতে পারি। অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আরেক আসছে? স্যার জি স্যার, 3 Okay. সেকেন্ড। নেক্সট আসি। গাইস, এটা ফিগার আউট করতে কারো প্রবলেম আছে? আর দুইটা জিনিস নিয়ে একটু ডিসকাস করতে চাই। দুইটা জিনিস নিয়ে I need to discuss. Number one, how did I know? Of course, I solved this so many times, but regardless, ওইটা ছাড়াও আমি যদি, let's say if I were solving this for the very first time, আমি যদি এই কোয়েশ্চেনটা এতবার সলভ না করে জীবনের প্রথমবার সলভ করতাম, I would have still known যে আমার দুইটা স্টেপ লাগবে। একটা স্টেপে একটা ইকুয়েশনে বসাই দিয়ে আমার কাজ হবে না। So what would have given it away? কোন জিনিসটা দেখে আমি এই জিনিসটা কনক্লুড করতে পারতাম যে এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করার জন্য আমার দুইটা পয়েন্ট। এক্স্যাক্টলি 100% রাইট। And that would be the mark of the question. 4 মার্কের কোয়েশ্চেন জীবনেও কখনো একটা ইকুয়েশনের ভিতরে বসাই দিয়ে কাজ হয় না। You need at least 2 equations to solve a 4 mark question. Next চলে যাই সবাই। State and explain how this time would change if a child of larger mass sat at the same place on the roundabout. What do you think, guys? Interesting question. এই টাইমটা কিভাবে চেঞ্জ হবে যদি একটা লার্জার ম্যাসের চাইল্ড বসে? তাজওয়ার বলো কি হবে? মাইক্রোফোন অন করো। হ্যাঁ, কি মনে হয় যদি একটা লার্জার ম্যাসের চাইল্ড বসে তাহলে এই টাইমটার কি হবে? ট্রাই করো, হইলে হবে না হলে নাই, নো প্রবলেম। লার্জার ম্যাসে বসলে স্যার বেড়ে যাওয়ার কথা। এটাই ইম্পালসিভলি মাথায় এইটাই আসে। আর এত সহজ যদি হইতো অ্যানসার তাহলে তো আর এ লেভেলে দিত না, তাই না? ও লেভেলে দিত। টাইমটা সেম থাকবে না? এক্স্যাক্টলি, টাইম সেম থাকবে। এইটা বলার জন্য 1 মার্ক। এই যে টাইম যে সেম থাকবে সেটা বলার জন্য ইকুয়েশন থেকে। ভেরি গুড। কে বললো এটা? গুড, ভেরি গুড, ইয়েস। স্টেটমেন্টের পার্টটা তো আমি বললামই যে আমার টাইমটা সেম থাকবে সেটা বলার জন্য 1 মার্ক। আর সেকেন্ড মার্কটা কিসের জন্য? এক্সপ্লেনেশনের পার্টের জন্য। এক্সপ্লেন কি? দেখো, টাইম পিরিয়ড পুরোপুরি ডিপেন্ড করে ওমেগার উপরে, রাইট? when you go to this equation, দেখো আমি ইকুয়েশনটা লিখছি এমন ভাবে so that this becomes somewhat self-explanatory. m r omega square equals to mg 0.35. যেই চাইল্ডের ম্যাসে বসি, আমার যদি রেডিয়াস কোশ্চেনে বলা আছে সেম রেডিয়াস, সেম প্লেস মানে হলো সেম রেডিয়াসে আছে, ম্যাস
gets cancelled out. তাহলে আমার ওমেগা সেম থাকবে, যদি আমার ওমেগা সেম থাকে তাহলে আমার টাইম পিরিয়ডেও সেম লাগবে। গাইস, এনিওয়ান হিয়ার যার এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। এভরিওয়ান প্লিজ আস্ক মি এন্ড ক্লিয়ার দিস আপ। এই পার্টটা স্পেশালি ফিগার আউট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? দুইটা মার্ক গাইস, একটু বোঝার চেষ্টা করো। when it comes to এই A2, each and every single mark counts. ওরা যে কি পরিমাণ স্ট্রিক্ট, সিভিয়ারলি স্ট্রিক্ট ওরা এই জিনিসগুলো নিয়ে। একটা মার্ক করে তোমার অ্যাকোয়ার করতে হবে। জি স্যার বলেন। স্যার আমরা কি সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশনটা লিখতে পারি যে আর এন্ড ওমেগা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ওয়েট, মানে এক্সপ্লেনেশনের ক্ষেত্রে? আর এন্ড ওমেগা, আর এর কথা মানে বলা রেডিয়াস, দরকার নেই, ঠিক আছে? আর এর কথা বলার দরকার নাই। তুমি বলবা the angular velocity as in omega is independent of the mass as they get cancelled out. Absolutely right, ঠিক আছে। Any other question guys? So দুইটা পয়েন্ট থেকে ম্যাস কেটে যায়, এইজন্য আমাদের টাইমটা স্যার সেম হবে না? না স্যার, দুইটা পয়েন্ট না তো, একটা হলো স্টেটের পার্টটা যে টাইম আমার সেম থাকবে, এটা আমার পয়েন্ট নাম্বার 1। আর টাইম কেন সেম থাকবে? বিকজ দ্য ম্যাসেজ গেট ক্যান্সেলড আউট। এই দুইটা পয়েন্ট। এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। A cyclist leans to one side as he travels around a bend as shown. You must have seen this, not just cyclist. তুমি MotoGP দেখছো কখনো? MotoGP রেস, MotoGP রেস কখনো দেখো নাই? All I do is just type in MotoGP here, দেখো কি আসে। কখনো দেখো নাই এই এভাবে? হ্যাঁ স্যার দেখছি তো। ওকে, সো টার্ন নেওয়ার সময় দেখো তো বাইকারটা কি করতেছে। একদম স্যার ইয়ে করে। এক্স্যাক্টলি, রেপসল। রেপসল কোন দেশের ব্র্যান্ড জানো? নাইস। তোমরা বাইক চালাতে পারো কেউ? জি স্যার। ওকে, তো দেখো তো যখন টার্ন নিচ্ছে, আমি এই পিকচারটাই চাচ্ছিলাম সো দ্যাট ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি ফ্রম হিয়ার। আমি যদি ওপেন ইমেজ করি, পাইছি, দেখো দিস ইজ আ টার্ন, ইউ ক্যান visibly see that there is a turn over here, right? So এই টার্নটার সময় ও এরকম টিল্ট করে ফেললো মোটরসাইকেলটা। টিল্ট করার দরকারটা কি? সেটা কোশ্চেন। খালি মোটরসাইকেল, you can do the same thing with a bike as in bicycle. The cyclist is traveling at 9 meters per second and leans at an angle of 22 degrees to the vertical. Acha, a simplified free body force diagram for the cyclist and the bicycle is shown below. Determine the radius of the bend. Combined mass of cyclist and bicycle is 80 kg. Acha, guys, আমি যদি এইটা জিজ্ঞেস করি total force from road on cyclist, খুব simply আমাকে বলো, there is a simplified name for this force. Can anyone identify what this force is? Anyone? Reaction force. Simply I can think of this as the reaction, total force from road on cyclist. Okay, এখন এই রিঅ্যাকশনের দুইটা রোল, can you guys identify the two roles of this reaction? What are the two roles? To balance the weight and act as the center. And Exactly, to balance, the centripetal. right, absolutely right. একটা হলো এই আর এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের কাজ হলো ওয়েট কে ব্যালেন্স করা, আর এই আর এর horizontal componenটের কাজ কি? To provide the necessary centripetal force. Okay, এখন কি চাইছে আমার কাছে? Cyclist traveling blah blah blah. আচ্ছা, let me write this down. Okay, component দিয়েও যদি যাই, do we all remember from our age days
উইথ অ্যাঙ্গেল আর উইদাউট অ্যাঙ্গেলের সাথে আমরা কিভাবে ভেক্টরসকে লিংক করতাম, সবার মনে আছে এটা? এভরিওয়ান? তাহলে আমি যদি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের আর এর হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা বলি, সেটা কি হবে? আর সাইন নাকি কস? এটা এভরিওয়ান? সাইন Sine. রাইট। Sine. আর সাইন থিটা কি প্রোভাইড করতেছে? হরিজন্টালটা অফ কোর্স। আর সাইন থিটা প্রোভাইডিং দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অ্যাজ ইন m v স্কয়ার বাই। এতটুকু ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই আর এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা সেটার নাম কি হবে? আর উইথ অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ cos theta. cos theta, exactly. So r এর vertical component টা cos theta is balancing the weight equals c. কাজ করো না, ডিভাইড করে দাও। r cancelled out, m cancelled out. You tell me sin theta by cos theta কি আসে? Tan. Tan theta. Tan theta equals to v square by r g. থিটার ভ্যালু জানো, v এর ভ্যালু জানো, v এর ভ্যালু জানো। all you have to do is just make r the subject of the equation. করে আমাকে অ্যানসার বলো, তাড়াতাড়ি বলো না, করে আমাকে অ্যানসার লিখে দাও। write it down in the chat box guys. এটা কমপ্লিট করো, করে আমাকে চ্যাট বক্সে অ্যানসার লিখে দাও কুইকলি প্লিজ। কত আছে? একজন লিখছো এতক্ষণে, বাকিরা লিখো প্লিজ। Nice. 20.4. Excellent. তাহলে my answer is 20.4. This is my answer. Good, very good. না, very good না, just good, because সব আমি করে দিছি। পুরোটা নিজে করতে পারলে তখন very good বলা যেত। সো আমার আর এর ভ্যালু আসলো 20.4। যেহেতু রেডিয়াস বের করতে বলছে, ইউনিট হলো আমার মিটার। গাইস টেল মি, এই যে আমরা আজকে পুরো সার্কুলার মোশনের একদম ইনসাইড আউট সবকিছু শেষ করলাম, এই পার্টটা নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে? এনিওয়ান? গাইস একটু কথা বলো, মুখে বলো, এখন আর চ্যাটে লেখা লাগবে না। সবার কি সার্কুলার মোশনের সব পার্ট ক্লিয়ার হলো? এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে গ্রেট। তাহলে আমাদের তো ইয়ে শেষ হয়ে গেল, তাহলে কি আজকে আমরা? Yes, sir. ওকে, সার্কুলার মোশন শেষ। when is our next class? Monday, right? নাকি Sir, Monday. মানডে? ওকে, তাহলে আমি আরেকটা ইয়ে দিয়ে দিব তোমাদেরকে, অ্যাসাইনমেন্ট। প্লিজ এটা একটু কমপ্লিট করো নিজে। আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? না দেখতে পাচ্ছেন স্যার, টেকনিক্যাল প্রবলেমস। শুনি না কি? সার্কুলার মোশনের এই যে হোমওয়ার্ক 2, এটা তোমরা সলভ করবা। you'll solve this for the next class. এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি গুগল ক্লাসরুমে। প্লিজ কমপ্লিট দিস। তাহলে আজকে কোনটা আরেকবার দেখাবেন? আচ্ছা, আপলোড করে দিন থাক। এই যে সার্কুলার মোশন হোমওয়ার্ক 2 এইটা। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, ওকে। স্যার নোটের লাস্টের দিকে একটু বাকি ছিল মনে হয়। তাই? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, এই লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল। ওকে যাচ্ছি। সার্কুলার মোশন এটা, ও রাইট, একটু না, অনেক বাকি ছিল। সেন্ট্রিফিউগ তো আমরা বুঝলাম, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বলে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে কিছু এক্সিস্ট করে না। আমাদের there is this thing called inertial frame of reference. এই জিনিসটা লিখে রাখো একটু গাইজ, inertial frame of reference। এটা দিয়ে একটু ইউটিউবে সার্চ দিও। নাথিং টু ডু উইথ আওয়ার স্পেসিফিকেশন, আমাদের সিলেবাসের কোনো পার্ট না, কোনো মেজর পার্ট না, বাট
একটু নিজের কনসেপ্ট ডেভেলপ করার জন্য। আর ইউনিভার্সিটিতে যদি তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, ইউ উড ডেফিনেটলি হ্যাভ টু ইউজ দিস কনসেপ্ট কল ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। এটা নিয়ে একটু যে স্টাডি করো, ডু আ সেলফ স্টাডি উইথ দিস, হেল্প হবে তোমার জন্য বলতেছি। আচ্ছা, ব্যাংকিং অলরেডি দেখছি আমরা, ব্যাংকিং উই হ্যাভ অলরেডি সিন। আমাদের আজকের লাস্ট টপিক হলো আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি। একটু ওয়েট করি, let me show you all something really interesting. আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি, এটার কনসেপ্ট আসে কোথা থেকে আর কেন? why do you even need artificial gravity? গ্র্যাভিটি তো আছেই আমার কাছে, gravity is pulling us all down towards the center of the earth, তাহলে আবার এই আর্টিফিশিয়ালটা দরকার কেন আমার? আর্টিফিশিয়াল দরকার not on earth, that's for sure, right? Why would I need artificial gravity when there is already gravity? Artificial gravity লাগবে আমার শুধুমাত্র কোথায়? What do you think, guys? What do you think? Space. Exactly, space. Space. আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি লাগবে আমার স্পেসের ভিতরে, যেখানে কোনো গ্র্যাভিটি নাই। এই জন্য তুমি যদি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন দেখো, আইএসএস, এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, সেখানে দেখবা সব অ্যাস্ট্রোনটস গুলো এভাবে ফ্লোট করতেছে। কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়, কি বলবো, মাসেল ফ্যাটিক বলে একটা জিনিস আছে, এটা হয়। তারপর দে লুজ দেয়ার স্ট্রেংথ, অনেক উইক হয়ে যায়। সো এই জিনিসগুলা কাউন্টার করার জন্য অনেক অনেক বছর আগে এরকম একটা কনসেপ্ট প্রপোজ করা হয়েছে। দ্য নেম অফ দ্যাট কনসেপ্ট ইজ আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি। তুমি কি করতে পারো এই আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি ইয়ে করার জন্য, ইফেক্টে আনার জন্য, সেটা নিয়ে আমাদের আজকের ডিসকাশন। লেট মি শো ইউ সামথিং, একটু ওয়েট করো। যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা একটু ভিডিওতে দেখবা, আমার মনে হয় রিলেটেবল হবে না। Simon and Joe both invest in stocks. Simon uses eToro to invest in stocks without paying commission. This by exploiting. Perfect. সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পারো? এভরিওয়ান? ওকে, একটু দেখো এই লোকটা, দেখো কি করতেছে। Putting centrifugal force. Now it seems that whenever someone mentions centrifugal force, angry mobs will show up in the comment section declaring it isn't real, which just isn't the case. Let's see why. NASA developed this huge centrifuge to test the possibility of simulated gravity back in the 90s. আচ্ছা, স্ক্রিনের মানে সিস্টেমের সাউন্ড শোনা যায় সবাই? নাকি একটু বাড়াবো? শোনা যায়। আচ্ছা, ওকে, নোটিস করো, এটা NASA ডেভেলপ করছে। This whole thing was developed by NASA. দেখতে থাকো। 1960s. Here we're looking from an inertial frame of reference. What did I just say? কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে বলছিলাম, search this up. Inertial frame of reference. That just means we're looking from an outside perspective, and we can clearly see that there's no force pulling this guy outwards. It is just his inertia carrying him forward, and the floor he is walking on provides the centripetal force to prevent him from flying off. But what happens if our reference frame moves with the astronaut? This is called a rotating reference frame, or a non-inertial reference frame. To him, the rest of the world is moving, and he is standing stationary. In this reference frame, centrifugal force is absolutely a real and measurable force, pushing him downwards just like gravity. The only thing that is fictitious is his perception of what is causing it. This occurs because in physics and engineering, we must balance forces. The system has to be in equilibrium. Newton's third law states for every action there's an equal and opposite reaction. So if centripetal force exists in this reference frame, there has to be a force pushing him outwards. That is centrifugal force, and the moment the rotation stops, it vanishes again. So if this works so well, why haven't we seen a spinning space station yet? Well, spinning space station. তার মানে তুমি যদি একটা অবজেক্টকে, by the way, this is the space station that they're proposing, that the whole thing will keep on spinning. আমি যদি একটু annotate করি এই জায়গায়, তাহলে আমার মনে বুঝতে ইজিয়ার হবে। Let's say the whole thing should be spinning in this direction. এই ডাইরেকশনে হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই, বাট এই পার্টটা পুরো স্পিন করতে থাকবে। The whole thing must be spinning. হ্যাঁ, স্পিন করতে করতে সামনে যাও। যদি বুঝতে প্রবলেম হয়,
flying space station, spinning and flying space station বুঝতে যাদের প্রবলেম হয় তাদের জন্য আমি রিলেট করতে পারতেছিলাম না যখন তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো ছোটবেলায় we used to play with this thing called frisbee. Guys, have you ever played with a frisbee? Yes, sir. যখন তুমি ফ্রিসবি থ্রো করো do not spin it. তুমি যখন ফ্রিসবিটাকে থ্রো করো you give this a spin, তাহলে ও কিভাবে মুভ করে ফ্রিসবিটা দেখো তো, ও স্পিনও করতেছে আবার সামনেও যাচ্ছে। এই যে স্পিনিংটা will create somehow an artificial gravity, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারে সেটা দেখবো, নোটিস করে সবাই। Well, one problem is size. To make this practical, we need a massive ship, which would be incredibly expensive to get into orbit. The acceleration your body will experience is directly proportional to the speed and radius of the space station. We can calculate the gravity Space Station V from 2001 A Space Odyssey would generate with some pretty simple math. The Space Station V had a diameter of 300 meters and spun on its axis once every 60 seconds. That would put its gravity at about the same as the Moon's. For it to have a gravity similar to Earth's, it would need to spin once every 24 seconds. If we were to make this a realistic size, let's say the same as the International Space Station, it would need to spin once every 10 seconds. This would probably be pretty disorientating. Just ask Sandra Bullock. Another problem we face on smaller stations like this is the gradient in acceleration you would experience. Because the acceleration is directly proportional to the distance to the rotational center, your head will experience less artificial gravity than your feet. This would force the blood to your feet, just like when you spin a bucket of water around. This effect diminishes with larger stations, so to make a practical space station with artificial gravity, the station would have to be huge, which is simply too expensive. Besides, the ISS is most valuable to us as a laboratory to test the effects of microgravity. But what if money was not an issue? What would it take to get a space station like Elysium, built for the mega-rich as an escape from the turmoil on Earth, into orbit? Elysium dwarfs Space Station V, measuring in at 60 kilometers wide, and it is estimated to weigh about 1 million metric tons. SpaceX can currently launch a kilogram into space for about $2,700 with their Falcon 9 rocket. This will be reduced to $1,650 per kilo when they launch their Falcon 9 Heavy variant at the end of the year. But it would take over 18,000 launches to bring the 1 million metric tons to low Earth orbit. That's $1.65 trillion to just get the materials of Elysium into space with current technologies. Are you guys keeping up? যে যদি স্পেস স্টেশন গুলা স্পিনিং করে আমি পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে তো আমার গ্র্যাভিটি নিয়ে আর চিন্তাই করতে হচ্ছে না, স্পেস স্টেশনের ভিতরে একদম ঘর বাড়ি বানায় আমি থেকে যেতে পারবো, রাইট? মানে গ্র্যাভিটি নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। But did you just look at the cost? এটার জন্য অনেক লার্জ রেডিয়াস লাগবে, and you just saw the cost, $1.something trillion. Right, so our cost calculation দরকার নাই, এই জায়গায় দেখো। Means it would need a stronger structure the closer you get to the center. This clearly influenced their design with these tapering spokes. But we run into some years worth of the world's total aluminium production just to build the structure. This would cause a huge surge in the cost of material. Never mind, এখন economics এ চলে গেছে, we don't need the economics part of it, we have to stick to physics. Guys, can you all see my screen now? তোমাদের লেকচারটা দেখতে পারতেছো? না, ওয়েট, এবার দেখো। গাইস, সবাই লেকচারটা দেখতে পারতেছো ক্লিয়ারলি? Yes, yeah. Okay, fine. So the idea is artificial gravity. দেখো, the idea of artificial gravity is most useful in space missions where the chamber holding the astronauts are spun at a constant RPM. The necessary centripetal force required to keep the astronauts moving in a circular path is provided by the reaction force from the inner walls of the chamber. If the centripetal acceleration can be ensured to be 9.81, the reaction force on the astronaut would be equal to his weight and he would feel his actual weight. Guys, I think এই concept অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে. Did anyone catch the whole thing? কেউ কি রিলেট করতে পারছো এটার সাথে? No, sir. Can you explain it? Of course. Let me explain it from a concept that we had already seen in AS. AS এর একটা concept থেকে দেখি. Do you remember there was a question in AS যেখানে আইনস্টাইনের thought experiment নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম আমরা? কারো মনে পড়ে এটা? আইনস্টাইনের thought experiment, guys? Okay.
So if you recall a Einstein's thought experiment, the idea went like this. Let's say একটা বক্স যেটার ভিতরে একটা মানুষ আছে, ও বেলুন দরকার নাই তো, জাস্ট একটা মানুষ, রাইট। This person is inside a box. There is another person. This person is at rest, देखो, on earth. And this person is being accelerated, weight accelerated at 9.81 meter per second square in space. Idea goes like this. At Einstein's thought experiment, this was a direct question in your AS. AS একদম এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের ছিল। I hope you all remember. Idea হলো এই লোকটা, you know what, ওকে বক্সে ঢুকাই দেই, কোনো জানলা দরজা নাই, কিচ্ছু নাই, এই লোকটা বক্সের ভিতরে, এই লোকটা বক্সের ভিতরে, এরা দুইজন কোনো ডিফারেন্স ফিগার আউট করতে পারবে না। ইফ দিস ইজ অ্যান এনক্লোজড বক্স, কোনো জানালা দরজা ছাড়া, অফকোর্স উইথ এনাফ অক্সিজেন সাপ্লাই ডেফিনেটলি, তাহলে these two people will not feel any difference at all. এরা দুইজনের একজনও ফিগার আউট করতে পারবে না যে ওরা কি স্পেসে আছে নাকি আর্থে আছে। how is that possible? আমি আগে এটা শেষ করে, because this is একদম directly related to what we are discussing today. এটা ফিগার আউট করতে পারলে আজকে যেটা দেখবো আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি, that would be a piece of cake, trust me on that one. এটা আগে শেষ করে নেই। ASA we have another topic, everyone please listen to me very carefully. এটা আজকে লাস্ট টপিক, নেক্সট দিন আমরা নতুন টপিক স্টার্ট করব, ইলেকট্রিক ফিল্ড। টেল মি সামথিং, what is it that makes us feel our weight? আমাদেরকে আমাদের weight feel করায় কে? Who is it that makes us feel our weight? Gravitational force. No sir, not gravity, not gravitational force. Gravitational Force. আমাদেরকে Normal reaction force. reaction force. We had a topic dedicated to this idea, ASA, and the name of the topic was feeling of weight. কারণ মনে পড়ে এটা একদম একটা টপিকই ছিল, টপিকের নাম ছিল feeling of weight. Now if we come back here, so it's the normal reaction force that makes us feel our weight. Normal reaction force আমাদেরকে আমাদের weight feel করায়। Okay, so নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স এই লোকটার উপরে অ্যাক্ট করবে গ্রাউন্ড থেকে উপরের দিকে। লেটস সে লোকটাকে এভাবে আঁকি, যখন লোকটা স্পেসে থাকুক অথবা আর্থে রেস্টে থাকুক, আমি যদি নর্মাল রিঅ্যাকশন বলি, নর্মাল রিঅ্যাকশন অরিজিনেট করে কোথা থেকে, যেখানে কন্ট্যাক্ট আছে সেখান থেকে। This is the normal reaction force. This is also the normal reaction force. দেখো, normal reaction force যদি মানুষটার ওয়েটের সমান হয়, normal reaction force যদি আমার ওয়েটের সমান হয়, then and only then the person feels their actual weight. এই সেম কনসেপ্টে যদি আমি এবার এখানে অ্যাপ্লাই করি, wait a second, ওকে আমি অ্যাক্সিলারেট করাচ্ছি, অ্যাক্সিলারেট মানে হলো F equals ma। দেখো এই ফোর্সটা ওকে অ্যাক্সিলারেট করাচ্ছে, যে হোয়াট ইজ দ্যাট ফোর্স, কোন ফোর্স ওকে অ্যাক্সিলারেট করাচ্ছে? ইট ইজ দ্য নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট ইজ কজিং দ্য পারসন টু অ্যাক্সিলারেট। তাহলে R equals to m, আর এর ভ্যালু কত? 9.81, which is also equal to G. Wait a second, R equals mg, কিন্তু
mg কার ইকুয়েশন ওয়েটের Wait. তার মানে এই জায়গায় যেখানে রিঅ্যাকশন জাস্ট ওয়েট কে ব্যালেন্স করতেছে mg আর এই জায়গায় রিঅ্যাকশন ব্যালেন্স করতেছে না देयर इज নো ওয়েট দেখো তো স্পেসে কোনো ওয়েটই কিন্তু নাই একটাই ফোর্স আছে কিন্তু এই ফোর্সটা যেহেতু আর্থের ভিতরে ওর ওয়েটের সমান this person would feel their actual weight this is an illusion তাহলে এইটাকেও কি স্পেস যদি একভাবে স্ট্রেইট এভাবে যেতে থাকে এটাকেও কি ক্যান আই নট কল দিস আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি খেয়াল করে দেখো তো কোনো গ্র্যাভিটি নাই বাট দিস পারসন উইল ফিল देयर অ্যাকচুয়াল ওয়েট কোনো ওয়েট নাই কিন্তু ওর ওয়েট ফিল করতেছে এটাকেও কি আমি আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি হিসেবে কনসিডার করতে পারি না গাইস সবাই বুঝতে পারতেছো আমার কথা Yes, sir. ওকে এখন তুমি বলবা আরে তাইলে আমার ওই স্পিন করার দরকার কি আমি তো এইভাবেই স্পেস স্টেশনকে এই ভ্যালু দিয়ে ঘুরাই দিতে পারি ওয়েল তাহলে তো তোমার এক ডাইরেকশনে যাইতে হবে যখন তুমি ডাইরেকশন চেঞ্জ করবা সবাই তো ছিটকায় পড়ে যাবে আরেক ডাইরেকশনে সব খাবার খাইতে থাকলে ডাইরেকশন চেঞ্জ করলে সবকিছু তোমার জানলায় যে লাগবে তুমি সহ এই জন্য তুমি যদি ওকে রোটেট করতে থাকো বা স্পিন করতে থাকো ভিতরে তখন আর এই ডাইরেকশন চেঞ্জ নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না বিকজ ইউ আর অলরেডি ইন দ্যাট ফ্রেম সো হোয়াট ডিড উই কনক্লুড যে আমি যদি এক লাইনে যেতে পারতাম দিস উড হ্যাভ বিন মাই আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটির কনসেপ্ট যে আর্থ থেকে তুমি সোজা একদম স্ট্রেট লাইনে চলে গেলে কোনো এক জায়গায় তখন তোমার আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটিটা প্রোভাইড করবে রিঅ্যাকশন ফোর্স কিন্তু যদি তুমি এই সার্কুলার মোশনে থাকো এই জায়গাতেও কিন্তু নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি ইট ইজ even over here the normal reaction force that will give you a feeling of your weight এই জায়গায় নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স তোমাকে তোমার ওয়েটের ফিলিং দিবে কিন্তু ওয়েটের ফিলিং শুধুমাত্র তখনই দিতে পারবে এই আর দিস ইজ আর দ্যাট ইজ অরিজিনেটিং ফ্রম হিয়ার ওয়েটের ফিলিং শুধুমাত্র তখনই দিতে পারবে যখন আর ইজ ইকুয়াল টু mg but wait a second not done yet এই জায়গায় আরটা কি প্রোভাইড করতেছে at the same time এখানে তো ওয়েটের ফিলিং দিবেই at the same time তোমার তো সার্কুলার মোশনও ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে এই আরটাই হলো আমার fc মানে r is providing the necessary centripetal force which would be equal to mg এখন centripetal force এর কি ইকুয়েশন আছে mv square by r equals mg তুমি m ক্যান্সেল আউট করে দাও তখন কি দাঁড়ায় আমার এই যে v square by r equals to g কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড v square by r যদি তুমি রিকল করো a equals v square by r তার মানে তোমার এই সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন কত হতে হবে g এর সমান as in 9.81 এর সমান শুধুমাত্র তখনই কিন্তু এই আরটা নিচ থেকে এখান থেকে উপর থেকে নিচে গেছি আমি এবার নিচ থেকে উপরে যাচ্ছি শুধুমাত্র তখনই কিন্তু you would feel your actual weight and this will give you the feeling or sense of artificial gravity somewhat equivalent to the earth দেখো তো এবার বুঝতে পারছো নাকি আমি কিন্তু লেয়ার বাই লেয়ার আসছি এভরিথিং স্টার্টস ফ্রম দিস লেয়ার এখানেও r equals to mg এই জায়গায়ও মাত্র যেটা দেখলাম এই জায়গায়ও r equals to mg কিন্তু r এখানে আরেকটা জিনিসও করতেছে এই এক্সাম্পলে r তো শুধুমাত্র ওকে স্ট্রেট এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এই জায়গায় r কিন্তু আরেকটা কাজ করতেছে এই জায়গায় r is also keeping it in this circle গাইস এবার কি ক্লিয়ার সবার এখন কি আর কারো প্রবলেম হচ্ছে তাহলে once and for all কখন একটা স্পিনিং স্পেস স্টেশনের ভিতরে একটা মানুষ ওর অ্যাকচুয়াল ওয়েট ফিল করবে যখন সেই স্পিনিং কি বলবো এটাকে স্পেস শাটলটার অ্যাক্সিলারেশন হবে 9.81 সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন যখন হবে 9.81 শুধুমাত্র তখন গাইস এনিওয়ান হিয়ার এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে তাহলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো তাহলে v স্কয়ার বাই r টা কি AC মানে হলো সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন g এর সমান হলেই শুধুমাত্র তখন r will be equal to the weight any more confusion guys fine তো আজকে এতটুকুই থাক আজকে নতুন টপিক স্টার্ট করলাম না ওকে তোমাদের
মানডের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, প্লিজ মেক শিওর ইউ অল কমপ্লিট দ্য হোমওয়ার্ক। ওকে, গ্রুপেও দিয়ে দিবেন ফাইলটা কি স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপেও দিয়ে দিবেন? মেসেঞ্জারে দিয়ে দেই। হ্যাঁ স্যার, এটাই ভালো আছে। মেসেঞ্জারে দিয়ে দিচ্ছি, মেসেঞ্জারে দিচ্ছি। ওকে, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।